Сейчас вы видите полную IELTS Speaking симуляцию с моей студенткой Ирой. У нее достаточно высокий уровень английского, C1, она уже несколько лет училась в британской школе. Пока слушайте, попробуйте угадать и прикинуть, какой IELTS балл вы бы поставили, и обязательно напишите в комментариях. Ну а после самого IELTS Speaking вы увидите мой разбор по 4 критериям этого ответа, предварительный балл, который я дала бы, а также интересный парадокс, о котором я поговорю. Почему человек с абсолютно свободным advanced level английским может на IELTS получить балл, который значительно ниже, чем его настоящий уровень. Приятного просмотра. So my name is Tatiana and I will be conducting this IELTS speaking session for you today. What is your full name? My name is Irina Chipishko. Where do you come from? I come from Zaporizhia. It's a city in the east of Ukraine. Do you work or are you a student? I am a student, but I do have a part-time job. And what is that job? I work as the front of the house in the yoga studio. Talking about teachers, do you have a favorite teacher? In my school, I really like all of my teachers, but I would maybe highlight my economics teacher is one of my favorite because she has a very nice ability to get a personal approach to every student, and I think she's a very professional in her job, and you can see her passion and interest in teaching people. Would you like to be a teacher in the future? Not really, but I would consider it maybe as a part-time job because I think I really enjoy explaining things to people, seeing their progress, and trying to help out. Do you have a teacher from the past that you still remember? Yes, I do. I have a teacher from my primary school. She taught me from my first year of school till my fourth year, and she was very nice and very passionate, because I think when you teach little kids, you have to have a lot of passions and interest in teaching little kids. So I think she was the one, and I still remember her. I'm really thankful to her for being my teacher. In what ways has your favorite teacher helped you? Anytime I would have a question, my teacher would be really welcoming and supportive. They would be really easy to approach, very helpful, always will be giving some advice, some additional information. I think a good teacher is really easy to see by the way they act. And Thank they're you. very Talking about social media, have you ever posted anything on social media? Yes, I have. I do have an account on Instagram and TikTok. I even had a YouTube channel when I was little. When did you start using social media? If I'm not mistaken, I think around the age of 7, which is, I think, quite early, but this is what it is. And I really enjoyed seeing different popular people in there, watching their YouTube videos or Instagram posts, different comedy videos. Do you think you spend too much time on social media? Yes, I do. I consider this quite a massive issue with my time management because I think I do spend too much time on social media. And do your friends use social media? Yes, they do as well. I think almost all teenagers use social media nowadays, and I think this is quite a massive issue worldwide with people using it too much and spending too much time on How it. do you usually spend your time on social media? I think mainly I use social media to communicate with my friends, but also watching lots of short type videos that are very repetitive and not very good for my
time spending, but Thank you. The time is over. Now we're moving to the second part. I will give you a cue card. You will have 1 minute to get ready, and then you will have to talk for 2 minutes. And the time is over. Now you have 2 minutes to talk, and you have to talk until I stop you. okay. I'd really like to talk about my mom, I think, because even though she isn't an activist or any type of environmental scientist, but I think she makes very supportive to the environment decisions on her everyday basis. And me and my mom always try to support the environment by recycling the waste and separating recyclable waste from general rubbish, trying to not litter or throw the garbage anywhere on the streets, always use appropriate plastic bags, and she always tries to not waste our food garbage also, and encourage our family to be selective and do everything as rules say in order to support the environment and have at least a little bit of input into our environmental system. We also do not exceed the usage of electricity and water in my family in order to take care of the global problems with electricity and gas, as nowadays we know that the supply of these goods is very limited due to some worldwide problems and political instabilities in the world. And another thing Thank that you. my mom... Time is over. Thank you. So now we're moving to the third part. Do you think parents should teach their children how to protect the environment? I think yes, they should, and I would really highlight the issue that I see frequently is that people often throw the garbage on the streets, and I really do not enjoy that, and many people don't see the problem in this. I think parents should teach their kids where to bin the garbage, how to keep the environment safe and clean, our streets safe and clean as well. And what is the best way to encourage this behavior in children? I think just being an example and showing them an appropriate behavior that parents would transfer to their kids, just as being like good rules following people, and showing the example of appropriate behavior. What laws about the environment are effective in your country? I'm not sure if in Ukraine there are any environmental laws. I think mainly these are taxes on different factories and limits on different waste. And also in the UK, I think there are way more laws about recycling, separating waste, environmental friendly energy sources, and so on. So I think these are very effective when they put them on bigger companies and factories. So this reduces waste and creates more environmentally friendly surrounding. Which do you think people prefer, rewards or punishment when it comes to government intervention in environmental protection? I think this is a controversial question, but could be really both, because I think some rewards, such as encouragement of households to recycle the waste and
helping them out with different appropriate bags or bins is really nice and useful, so people don't have to spend money to act in more environmentally friendly ways. But also punishment is sometimes needed, because if people do not follow the rules, they should pay some cost to it. Is it easy for children in cities to get close to the natural world? Я не услышала вопрос, потому что это не пропал. I'm sorry? I didn't hear the question because my internet bugged a bit. Sorry. Is it easy for children in cities to get close to the natural world? Oh, I think it might be a bit harder because cities are far from the different forests and quiet nature. But I think, as depending on the cities, there are many parks and forests in the cities as well, where people can spend time and connect with nature, so they can get closer to the natural world. And what can people do to protect the natural world? I think just follow the normal rules without about the environment, and stay gentle and environmentally friendly. Don't bin the garbage on the streets, don't lit the fire, and just keep everything clean after themselves after they use the parks, and spend time in nature and try to recycle and separate the waste. I think this is one of the most important ones nowadays that government tries to encourage people to do. Thank you. That is the end of the speaking part. Если вы поставили Ире предварительно 8 или 9, я вас не виню, и я понимаю. У нее действительно шикарное британское произношение. Она звучит естественно, не реагирует заученными странными конструкциями на вопросы и в целом может ориентироваться в достаточно сложных темах. Мой предварительный общий балл для Иры на этом этапе — это 7.0 с возможностью быстрого перехода на 7.5. Сейчас мы с вами разберем, откуда же берется этот балл, что его понижает и как можно улучшить такой ответ. Итак, начнем с первого критерия, который называется fluency. Этот критерий оценивает то, насколько вам легко говорить длинную, скажем так, быстро развивать свою мысль и насколько связанным является развитие вашей мысли. И тут у Иры скорее сейчас 7. Какие сильные стороны в том, как Ира отвечает? Она действительно может долго развивать мысль, она делает это естественно, и более того, это особенно видно в третьей части. Ей попалась одна из самых сложных и противных тем про environment, и при этом она не теряется и достаточно естественно реагирует, развивает мысли на сложные вопросы о роли государства, о теме punishment and rewards, о том, какие законы в сфере экологии нужно принять. И это действительно повышает ее credibility. Что же пока отделяет такой ответ от 8? В некоторых местах появляются достаточно продолжительные паузы, где хотелось бы больше, интенсивнее развития мысли. Начинают повторяться фразы well, I think, it really happens, and so on. Также, если вы обратите внимание, то в part 2, где у нас cue-card, нужно говорить 2 минуты, у Иры ответ местами превращается просто в перечисление каких-то действий, которые нужно сделать, вместо того, чтобы рассказывать полноценную историю с развитием и сюжетом. Но для того, чтобы получить балл выше, не значит, что Ире нужно просто начать обязательно быстрее говорить. Для более высокого балла ей нужно просто потренировать и научиться более быстро организовывать свою мысль. То есть дать прямой ответ, объяснить его, приложить какой-то пример. За лексический ресурс я бы поставила Ире тоже 7. Какие сильные стороны в ее ответах? Она очень классно ориентируется в лексике, которая именно связана с темой, о которой ее спрашивают. То есть, действительно, когда были вопросы про environment,
Или же про государство она быстро активировала лексику, связанную именно с этой темой. Recyclable waste, general rubbish, political instability, government intervention, environmentally friendly и другие тематические выражения. Именно это важно в IELTS на высокий балл 7.0 выше. То есть вы должны уметь активизировать не просто сложную лексику, а лексику, связанную с конкретной темой, по которой задают вопросы. Но здесь есть важный нюанс. На оценку 8.0 и выше ваш vocabulary уже должен быть не просто широким, а еще и максимально точным. То есть малейшая неточность будет уводить вас с 8 на 7. И в ответе Иры встречаются больше, чем разрешено на такой балл, неточности в выборе collocations. Например, она говорила make supportive to the environment decisions, в то время как естественнее было бы сказать makes environmentally responsible choices. Вместо food garbage сказать food waste. Вместо pay some cost to it сказать to pay fine и так далее. То есть ее проблема не в том, что ей не хватает умных и сложных слов, а зона роста в том, чтобы научиться быстро аккумулировать точную лексику и уместно вставлять ее в свою речь. Ей просто нужно усилить свой collocational accuracy, то есть точность тех выражений, которые она подбирает в свои ответы. Это точно уверенный band 7, но пока что не 8. Переходим к следующему критерию, а именно грамматика. И здесь, к вашему удивлению, я уверена, я бы поставила скорее 6.0. И самое удивительное для вас будет то, что ошибок как таковых у Иры практически нет. Так в чем же проблема? Давайте разбираться. В своей речи она использовала и modals, и conditionals, и relative and subordinate clauses, и present perfect, и достаточно длинные сложные предложения. Проблема в том, что как раз-таки весь ее ответ крутился вокруг нескольких модальных конструкций и один раз упомянутого present perfect. Помимо этого, как такового разнообразия конструкций не было, и при этом были неточности в использовании грамматических конструкций. Например, она использовала even though, but, me and my mom, she always tries and encourage, don't lead the fire. Очень важно, что эти ошибки практически не мешают понимать смысл того, что хочет сказать студентка, но при этом они встречаются достаточно часто, и на 7.0 и выше количество error-free sentences ожидается больше. В случае студентке не столько нужно начать еще больше добавлять сложные конструкции в свою речь, а научиться более точно контролировать и, возможно, даже иногда говорить короче предложения, но делать их более чистыми в плане количества ошибок, которые там есть, и, конечно же, выбрать все-таки какие-то определенные конструкции, которые она может удачно и естественно для себя использовать, чтобы показать, что она знает разные вариации грамматики для своей речи. И переходим к последнему, но не менее важному критерию IELTS Speaking Pronunciation. И здесь, я думаю, многие из вас получили удовольствие от прекрасного британского акцента Иры. Считаю, это одна из самых сильных и красивых сторон ее речи. И здесь экзаменатор может поставить от 8 до даже 9 баллов. Я тоже получала в IELTS Speaking 9.0 за pronunciation. Кстати, важный момент — это то, что неважно, у вас американский, британский акцент, или у вас есть вообще ваш native акцент, хоть французский, хоть украинский, оценивается то, насколько понятна ваша речь и насколько правильно произношение слов согласно британской фонетике, либо же американской. Как вы, наверное, заметили в ответе Иры, у нее очень естественный ритм, хорошая интонация и достаточно связанная, то есть connected speech. Она не просто произносит отдельные слова правильно, ее речь в целом звучит очень живо и естественно. В итоге мой предварительный фидбэк и оценка по такому ответу следующий. Fluency 7, лексика 7, грамматика 6, pronunciation 8. И это дает нам общую ориентировочную оценку за speaking 7.0. При этом, если в секции fluency или pronunciation балл поставят выше, то потенциально это может легко перерасти в 7.5. Но даже при таком высоком и свободном уровне английского я бы не гарантировала сейчас получить 8, хотя это можно легко сделать путем буквально тренировок длиною там в 3-4 сессии.
И это, пожалуй, и является самым главным уроком из этого ответа. Свободный уровень английского, уверенное произношение и подача могут производить впечатление абсолютно высокого максимального балла в IELTS. Но IELTS на самом деле оценивает баланс 4 отдельных методологических критериев английского языка. Иногда проседание всего лишь в одном из 4 критериев может давать вам общий балл, который будет ниже, чем то, чего вы действительно заслуживаете, а вы даже понимать не будете, в чем проблема. При этом из ответа Иры можно точно взять для себя определенные лайфхаки того, как же ответить на 7.0. Первое. Не нужно заучивать никакие структуры и шаблоны ответов. Второе. Нужно уметь и учиться развивать мысли естественно и быть готовым отвечать на самые неожиданные и даже сложные вопросы. Третье. Лексика, которую вы используете, должна быть не просто заученными списками слов, а тематические блоки слов, которые вы умеете естественно использовать в контексте темы, которую вам задали. А какой бэнд вы бы поставили Иры до того, как услышали мой разбор? Напишите в комментариях, очень интересно сравнить. Но если вы хотите не просто сравнивать себя с другими кандидатами, а понять, какой конкретно у вас IELTS случай и на что вы можете рассчитывать, вы можете записаться ко мне на платную IELTS-диагностику. В ходе такой консультации я оценю полностью ваш IELTS Speaking и IELTS Writing по 4 критериям и дам фидбэк. Расскажу, где именно вы теряете баллы и что можно улучшить. А также составлю персональный план вашей подготовки. Ну а если после консультации вы решите присоединиться к программе моего курса, то стоимость такой консультации будет включена. Ссылка для записи в описании к этому видео. Пока!